If I talk about temple entry and temple entry is good. The first question they ask, are you a communist? Religion is the most important weapon for election. Women are not safer in our country. What the cows are safer. If I talk about women's right, the first question, are you a feminist? If we speak against the NDA, we become anti-national. If I speak against the communist, I become a Sankhi. Media is just playing a part in this whole Indian circus right now. Now, both the main national parties, BJP and Congress, are keen to re-energize their support in the south and to strengthen their hold. And one issue that both parties seem to be politicizing is the Sabarimala issue. So, what is the people's take on it? When people talk about Sabarimala issue, I remember the temple entry proclamation of Kerala history. There, the issue was caste differentiation, but here the issue is gender equality. But the problem is, people are not really able to understand whether this is a gender equality issue or this is an issue of faith. So the problem began the way how we started to embrace this issue. This issue could have been maturely handled by the authorities. Do you feel that political parties and even media has blown Sabarimala issue out of proportion? It's regarding different kind of elements, including social factors, political factors, economic factors, and also its media factors. So media take it as an important element for propaganda, as a propaganda to take to implement their own decisions. So the medias are more concentrated on Sabarimala issue because it's an agenda. BJP കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ, കാരണം അവർ തന്നെ പറയാൻ നമ്മളെ ഹിന്ദുത്വമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടത്, ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ഇല്ല, അവരൊന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെന്തായിരുന്നാലും അവർക്കൊരു ഗോൾഡൻ ടിക്കറ്റാണ് ഇതേപോലത്തെ ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നോർത്തിൽ കണ്ടാണ് ബാബറി മസ്ജിദൊക്കെ തകർത്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അതേ ഒരു ഫോർമാറ്റൊക്കെ എന്താ പറയുക, സൗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവേ അത്രയ്ക്കൊന്നും എഫക്റ്റഡ് ആവാറില്ല നോർത്ത് പോലെ. പക്ഷേ ഇപ്പം അതേ രീതിയിൽ മോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളെ തോട്ടനകത്ത് കയറ്റാണ്. അവൻ പാല് കുടിച്ചത് ഏത് അമ്മയുടെയാണ്, ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അമ്മയുടേതാണെന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ഒരു മോൾഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. If such a declaration of the Supreme Court of the Sabarimala is to be implemented, all the corresponding cases which are pertaining to other religions should also be implemented. This is why I am saying that our ruling LDF government doesn't have a single stand. They are just galloping from one boat to boat. I will say how a common man thinks. Last year we have had a great flood and not even 5% of the people received the promised 10,000 rupees. So if I am a common man and I was a person who volunteered in all the rescue activities and the collection centers. I have many friends who said that this government is eager and spending crores and lakhs of rupees in getting 2 women there. I am still there up with no homes, with no water. What should I do? For whom should I vote? At the end of the day, how safe are you here in Kerala? How free are you here in Kerala as a woman? ക്യാമ്പസിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് 12 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കറങ്ങി നടക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാത്രിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ടെമ്പിളിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി. ക്യാമ്പസിന് പുറത്ത് ഒരു വഴിയുണ്ട്, ആ വഴി കൂടെ നടന്നു വരരുത് പറഞ്ഞു. കാരണം അവിടെ ഒരു കാറിനകത്ത് പെൺകുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പുറകെ വന്ന് ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ മെൻ്റൽ അസൈലത്തിൻ്റെ ബസ് കണക്കാണ് കണ്ടത്. ആ 2 പിള്ളേർ ഓടി വരികയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോവരുത്, ആ സൈഡ് പോവരുത്, രാത്രി ആ സൈഡ് പോകരുത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും സേഫ്റ്റി പറയുമെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് രാത്രി ഇത്രയും ആളും ടെക്നോ പാർക്കും എല്ലാം വികസിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല. When we look at the Malayalis history, we can see that women are always fenced. And there are people who give a symbolic understanding that it's like a pot of flower pot. To keep it safe and beautiful, we keep a fencing around it so that nobody could hurt it and no other animals could come and hurt it. That's the same way how women is protected in Kerala. But that's a totally absurd concept.
And yeah, installing CCTV cameras, installing correct law and maintenance, enforcing enough pink police around, these are all measures that the government can take, but there are limitations for them. Until and unless the perspective of each and every individual in our country changes, we cannot bring gender equality to our country. Is there a perception that Prime Minister Modi has earned a lot of bucks during his regime in the south, or actually the right opposite? What do you feel? Actually, what Modi gained is that only hatred, because in the north we saw that the beef ban, but in south we are not like that. We will eat whatever food we want. Is this the government we want? BJP's nationalism, it is a false nationalism actually. Now to the other party, Congress. How do you assess their influence in the south? And moreover, now Rahul Gandhi has decided that he will be contesting from Wayanad in Kerala. So how do you assess this move? They are projecting something else and they are doing something else. That's the main problem actually. Congress has to bring in a lot of young blood. While Rahul Gandhi is of course welcome change, there are more young people who are ready to come in, but still the whole old so-called old Acharyas, Bhishmas and all are still there, not ready to give up. And I think that perspective should be changed. Actually, that's a very, very important point raised about how there's a dearth of young leaders in the country. Here, when we talk about young leaders, we're talking about someone who is 50 years old, 60 years old, who is the young leader of the state. So, in that case, this is a campus which is quite politically aware. So, what are the issues you think that is still keeping youngsters back to enter politics? ഒരുപാട് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരൊന്നും മാറിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് വന്നാൽ മാത്രമല്ലേ പുതിയൊരു തലമുറയ്ക്ക് എനിക്കും ആ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആവണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വരത്തുള്ളൂ. Students of the university have quite some life lessons for the political parties, starting with one, come talk to the people before you even prepare manifestos. Two, encourage more young people to join political parties to represent the needs of the youngsters. And three, don't remember Kerala or the South for that matter only during the time of elections.